Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 3 unit 2 lesson 6, reading the black kite part 2. As we studied before, the part 1 of the story, in which we see that there is a boy whose name is Tariq. He flies kites and one black kite come and cut off his kites. Now today we are going to study next part of the story. Let's start. Here you can see there is a Mr. Riaz who is asking something to Tariq, right? Can I help you? Asked Mr. Riaz. Mr. Riaz ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? You? asked Tariq. तारिक ने पूछा, आप? Yes, me. हाँ मैं. said Mr. Riaz. Mr. Riaz ने कहा, हाँ मैं. I am good at flying kites. मैं पतंगे उड़ाने में अच्छा हूँ. But are not you angry with me? लेकिन क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? Asked तारिक. तारिक ने पूछा. तारिक ने पूछा, क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? Not at all. बिल्कुल भी नहीं. Smiled Mr. Riaz. Mr. Riaz मुस्कुराए. Now pull. अब खींचो. Pull का मतलब होता है खींचना. ठीक है. Again read. I am going to read this paragraph again. Can I help you? asked Mr. Riaz. You? asked Tariq. Yes, me, said Mr. Riaz. I am good at flying kites. But are not you angry with me? asked Tariq. Not at all, smiled Mr. Riaz. Now pull. ठीक है. Next, come to the next paragraph. The red kite flew up into the sky. सुर्ख रंग की पतंग हवा में उड़ी. It looked lovely. ये खूबसूरत नज़र आती है. But then the black kite appeared again. लेकिन फिर काली पतंग दोबारा नमूदार हुई. Oh no! अरे नहीं! shouted तारिक. तारिक चिल्लाया. तारिक चिल्लाया, अरे नहीं! That tall boy's kite will cut down my kite. इस लंबे लड़के की पतंग मेरी पतंग काट देगी. No, नहीं. It will not. ये नहीं काटेगी. said Mr. Riaz. Mr. Riaz ने कहा, ये नहीं काटेगी. We will cut down his kite. हम इसकी पतंग काटेंगे. ठीक है. I am going to reading this paragraph. The red kite flew up into the sky. It looked lovely, but then the black kite appeared again. Oh no! shouted Tariq. That tall boy's kite will cut down my kite. No, it will not, said Mr. Riaz. We will cut down his kite. ठीक है बच्चों, आज के लिए इंग्लिश का यही है आपकी रीडिंग. आपने इसको अच्छी तरह रीड डाउन करना है. ठीक है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ आऊँगी. अल्लाह हाफिज़.